ചാഞ്ചക്കം തിന്നടി അക്കൗണ്ട് എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ വിളിക്കണ്ടോ? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞാണ് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. കണ്ണം ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു സ്ട്രീം. ഞാൻ ദേ ഈ ഫുട്ബോളിൽ കയറി. കൊനാമി, അതെ. ആദ്യം പെരടക്കണ കളി കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്കാലും വ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതും കണക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച്. നല്ല സ്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗെയിമിന്. ഇന്ത്യൻ സെർവറിന് വല്ലതും പറ്റിയാണോ? ടച്ചൊന്നും ഇല്ല, നമ്മ നേരെ ഒന്ന് പോവാണ്. നാലാമത്തെ ഇതില് ചിലപ്പോ ടീമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോണൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതിപ്പോ വരാട്ടോ, റെഡി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നേരെ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് തോറ്റു പറയാം.
ചെസ് 2800 ഡിമാൻഡേഴ്സ് 2800 സ്ട്രെങ്ത് കൊള്ളാം. അതെന്തു ടൈപ്പണാവും, എന്തായാലും നോക്കാം. വൈ 2597 കൊള്ളാടാ. നീ മിടുക്കനാടാ, മിടുക്കൻ. അലക്സാണ്ടർ നെസ്റ്റ പുതിയത്. ആഹാ, എഡ്ഗർ ഡേവിസ്, സീഡോർഫ് രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സീഡോർഫ് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. നല്ല കണ്ടുവരുന്ന ടീമും. ഗുഡ് ബിറ്റ്, എഡ്ഗർ ഡേവിസ്, തുറാമും, പീറ്റർ മൈക്കിൾ, നെയ്മാർ. ജയിച്ചാൽ മതി മോനെ വന്നിട്ട്. 3259. ചെറിയ വരെ വെച്ച് കളിക്കപ്പ. നമുക്കെന്ത് നോക്കാൻ. ധാരണയാറാവോ ഒന്നും വേണ്ട. നോട്ട് ബെസ്റ്റ് MF മിഡി കൂടി തന്നെ അവൻ്റെ കളി. സെനേറ്റ് DMF. ആഹാ, ഏതാ ടീം. 3322. 3322. ഒന്നാമത്തെ കളി തോറ്റു. എത്ര ഗോളിന് തോറ്റു അതാണ് നോക്കണ്ടത്. There is a definite sense of occasion here as both teams square up to each other with fire in their eyes. This is a day for hope, for expectation, for renewed ambition. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this guy, Florian Wirtz, is the latest in a line of many impressive German playmakers. It's Ibrahimovic! ഒന്നാമത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ, വിൽ പവറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. കിട്ടുന്നു, താങ്ങുന്നു, ഏതാ സുഖം. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. That has earned a reprieve for the time being. And now a sudden chance to counter. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Maldini calmly anticipates. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Can he get it through? Palmer. Rijkaard. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. 10 മിനിറ്റ് പിടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 8 ഗോള്, ഓരോ 10 മിനിറ്റിൽ ഓരോ ഗോളാണ് കണക്ക് വേറെ എടുത്ത ടീം വരുമ്പോൾ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Seedorf. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening.
Now it's Martinelli. Vieira. And he's making progress on the ball. Neither of these two want to come off second best. And he's being shifted off it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Ta-da. That's the keeper's ball. Now looking to orchestrate a counter. Still goalless. Palmer. Wirtz. Florian Wirtz. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Exen, hi bro, welcome to the stream. Endada ready ah live inda. Up he goes. Endayadu? Oh, that was a brilliant save. Caicedo clearly thought he had the beating of the keeper. Palmer. And a chance. Che, Pamaru. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Wirtz. നന്നായിട്ടുണ്ട്. And here's Ibrahimovic. Palmer tries to play it through. Now it's Palmer. He's had it taken off him. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Thuram promptly onto that. കിട്ടുമായിരുന്നു കൂടെ. Well, you might think he റെഡിയായില്ല. എന്തിട്ടാ കാണിക്കണം? മെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏജ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ക്യാമറയെ കാണിച്ച നിന്റെ ഫേസും ID കൊടുക്കണം, നിന്റെ ഇക്കാടാകുമ്പോ അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടാ. എന്ത് സ്പീഡാണ് നോക്കിയോണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ വെറും ചൊണ്ണായികള്. Oh, that's well done, really robust. He shifted it to the flank. Well, that's beautifully weighted. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Just eases him off the ball. Zanetti. Pull it. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ വെറും ചൊണ്ണായികള്. That's really well manoeuvred. He won't be happy with that one. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Wirtz. ഒരു ഹാഫ് അങ്ങനെ ക്യൂ പിടിച്ചു തന്നിട്ടാ. Well, it was a half of 5 ഗോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അവന്റെ. ഉള്ള ബോൾ മൊത്തം ഉണ്ട്. Where we started. Plenty for both managers to mull over. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. നശിപ്പിച്ച്. ഏകടി മല്ലന്മാരായിട്ട് നമ്മ എങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാനാണ്. ഇത് 88. ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ തീരും. ഇതല്ല അതിപ്പോ തീരും. Signore e signori, se avete un biglietto non perdete d'occhio il maxi schermo. Sostituzione per il Milan. Numero 14. Here we go again then.
Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവിടെ വരാൻ പോണത് മണ്ട ഗോൾ എടുക്കാനല്ലെങ്കിൽ വരണം കൂടി ഇല്ലാട്ടാ തിരിച്ച് ഇത്ര സമയമായി വന്നിട്ടും കൂടി ഇല്ല തിരിച്ച് Somewhat off target. Distributed tidily. Oh, that's a key interception. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Jimenez chooses to go cross-field. That's a great ball cross-field. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. delightful ball. Might be danger here. He's come in hard. He's picked his way through. It's a decent chance to counter-attack. Okay, ingane turama kodi pidikkane. Shot, surely! They've scored! Poda. താൽക്കാലമായിട്ട് ലൈവ് ഇടുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ആക്കി വെച്ചേക്കാണെന്ന് അതെങ്ങനെ റെഡി ആവും നോക്ക് നീ അതെല്ലാം ഹെൽപ്പിൽ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്ക് എങ്ങനെ അത് റെഡി ആക്കാന്ന് സ്റ്റെക്ക് കോഡിങ് ഇട്ടാ നമ്മൾ ഗോൾ അടിച്ച സ്റ്റെക്ക് കോഡിങ് So we have the first goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. And it's Wits. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Martinelli. Now here's the delivery. And he's there to clear it. Neymar, the specialist in tearing teams apart. നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റെക്ക് Do have a chance to counter നല്ല here. ശരിയാവുള്ളൂ And here's Cruyff. Pullet could try cutting inside here. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game. And Seedorf! They would have been quick to recover this. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Not the most accurate pass. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Posh. And they win it back again. That has ended up in no man's land. So the team separated just by the one goal which came early in the second period. And the score is 1-0. Caicedo. That's good running. Best! That is so എൻ്റെ പൊന്നെ ഇപ്പത്തന്നെ സെൽഫ് അടിച്ചാനായിരുന്നു That's caused a worry or two. Best really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. That has not gone well. ഇപ്പത്തന്നെ സെൽഫ് അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ കളി Attenzione alla sostituzione. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇത്ര അവയർനെസ് ഉള്ളവരുണ്ട് കേട്ടണേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഇത്ര അവയർനെസ് കൂടിയുള്ളവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് ഓൾറെഡി മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വരെ മാറ്റിയല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടത്തിന് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നോടെ കളിക്കുന്നത് ജോർജ് ബെസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സ്റ്റില് എല്ലാം മാറണം 2 കൂടിയും കിട്ടണം അങ്ങോട്ട് എന്നാലേ നമ്മളെ കളി ശരിയാവുള്ളൂ Vieira can see things others simply cannot. Ambitious ball here. Milan are stuck in central station, and they might find a fast track out wide if they care to look. Get a throw in. Nothing in out now. Threads one in.
Well, facing up to his Yada. adversary, this is a formidable matchup. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Lower Interception. His positioning was spot on. And here's Cruyff. Pullet providing an outlet on that flank. Khan claims it without any fuss. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. He's on it. Can he get away? And they can counter here. Looking for options for movement. Ah, that's a fine interception. This usually is the time teams go into conservation mode. I think we're just about done here. And here's Azar. Rijkaard. And it's Azar. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pullet. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. He's only too happy to take that back. Probing pass. Now that's well seen too. Turan. Seedorf might just make this. No, that's been intercepted. ജയിച്ചു 3200 ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം വെൽക്കം 3289 ആയിരുന്നു സംഘം അവനായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് ജയിച്ചത് നമുക്ക് 4 ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ അതവന്റെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് Yeah, it was never a match that was going to blow us all away. ഇനി 9 കളിയിൽ നിന്ന് 4 കളി ജയിക്കണം. സാലി ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം വെൽക്കം. അയ്യോ ടീം ഏതാണാവോ? എന്ത് ടീമായിരുന്നു? 5 ഡിവിഷൻ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ. കണ്ട് മനു മലയാളിയാ മനു ആഡംസ്. ഓ ടോണി ആഡംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. മനു പഴയ പ്ലെയറാ. ടോണി ആഡംസ് ഉണ്ട്, സാലിബ് ഉണ്ട്, ഷുമേനി, കാൻഡെ, കൂണ്ടെ, ഒബ്ലാക്ക്, ക്രിസ്ത്യാനി റൊണാൾഡോ, ഉംബാപ്പെ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, നെയ്മർ. നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലാടാ. ഞാൻ മൊബൈലിലല്ല PC-യിലല്ല കളിക്കുന്നത്. PC മൊബൈൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കൽ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ആയിരുന്നല്ല, ഞാൻ തരണ മാറ്റിയത്.
എന്താണ് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കാണുന്നത് വീട്ടില പ്ലേയേഴ്സാണ് ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കാം So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Looking tidy in possession here. Passing is crisp and sharp. Chance for a shot! He's missed, but not by that far. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Now it's Wirtz. Wirtz shoots! It's run loose. Who's going to get there? Vinicius Junior. Martinelli. For Palmer. Rodri. And it's Palmer. അയ്യേ പ്രതീക്ഷിച്ച സാധനമായിരുന്നു But it has been just one side doing all of the super. early probing. Well, they've made Okay. inroads, and Mbappe, great chance. അല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒറ്റ ബോളിലാണ് ആ പോയത് വൃത്തികെട്ട കളി മര്യാദക്ക് നമ്മ മൂഡ് ഓഫ് ആവണ്ട ഇതാവണ്ടെന്ന് തീർന്നു ഒറ്റ കളിയിലാണ് ആ പൊനാമി നമുക്ക് തന്നത് എങ്ങനെ മൈൻഡ് ഇതാവാണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യന്മാരെ മര്യാദ കളിച്ചുണ്ടിക്കണോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തരും അതൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ആക്കിയാലോ അത് കൂടുതല കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോണത് ബോളുകളൊക്കെ Rodri. Now it's Batistuta. The ball has bounced loose now. Oh, nicely intercepted. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Martinelli. Oh, good ball. Can he finish? എങ്ങനെ ശരിയാവാനാണ് എങ്ങനെ ചൊവ്വാവാനാണ് എങ്ങനെ അടിച്ചാലും കയറാൻ പോലുള്ള ഈസി ആണോ ലാപ്പാണ് ബ്രോ ഈസി അല്ല കണ്ടോ നോക്കി കയറി നോക്കിയ ബോളുകൾ കയറി നോക്ക് നമ്മ അത്രയും പൊസിഷനും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട ഗോൾ അടിക്കണം അവനും ഒരു കാർഡ് പോലും ഇല്ല ആളുകൾ Palmer. Lovely ball and a real chance now. Vinicius Junior. ഇത്രയും പ്ലേ ഓഫ് ഉണ്ടെന്നിട്ട് നശിപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയത്താണ് Chooses to go cross field. Palmer. He's having a shot. Well, now it's a race for the ball. He can get that clear. Out of play for a throw. Gravenberg. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rodri really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. He's shifting through the gears here. ഒരു രക്ഷയില്ല പ്ലേയേഴ്സ്
ഫായിൽ വല്ല തെറിയെന്ന് വരുന്നത് ഇത്രയും 5-10 charge, and ഡിഫൻഡും things are looking എല്ലാം ഉണ്ട്. pretty good for them now. എല്ലാം ഒന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള Forced കൊനാമിയുടെ error കളി. and ഫസ്റ്റ് extracted ഞാൻ the ജയിച്ചാണ് വലിയ maximum ടീമിനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി Peter, തൃപ്തി they should ഇറക്കുമെന്ന്. just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. എന്താ So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. And it's Palmer. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Neymar. Rodri. ഏതാണ് ഈ And മലക്കും quick to get it ചേർക്കും? back. Can he get it through? Well, that looks a good ball through. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Mbappe. And it's Palmer. And here's Martinelli. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then. I'm getting 45 മിനിറ്റ് ഇത്രയും നോക്കിക്കോട്ടെ എത്ര പാസ് ഉണ്ടാവും നോക്കാം. അവന്റെ 2 ബോൾ അങ്ങോട്ട് ആകിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ബോളാവാൻ ചെയ്ത് Well played. That has നമ്മക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് And it's കാലി half-time here. ചെയ്തില്ല. That's the first half compared with എനിക്ക് 83 പാസ് അവന്റെ ടോട്ടൽ പാസിനായിട്ട് കൂടുതൽ സക്സസ് പാസ് pretty well so far. എന്നിട്ടാണ് ഈ കാണിപ്പിച്ച് If it നമ്മളെ ain't കൊണ്ട്. broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. അത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ മതി. Ricordiamo a tutti i tifosi che tra poco sul maxi schermo saranno trasmessi gli orari dei treni speciali. Cambio di That giocatori. gets things going for the second half. Well, I think they have to be positive despite Ah. the scoreline. The one thing they don't want to do, മനസ്സിലാവണ്ടാട്ടത് Peter, ഇത് is give എന്തൊക്കെയോ away an early ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. തൊടരുത് ബോൾ മൊത്തം തൊടരുത്. And he was quick to react. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Elise. And here's Mbappe. Neymar. Goal kick. No, that was corrected. It's a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, what a climb! Oh, nearly, but nearly is nothing. Oh, that's well spotted. Burn kept ഓക്കെ his eye on എല്ലാ it. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവന്റെ പ്ലേയേഴ്സാണ്. Nice interception, well timed. ഫ്രണ്ട് എടുത്താലും ബാക്ക് എടുത്താലും He was ഒക്കെ അവന്റെ clearly പ്ലേയേഴ്സ്. disappointed with that pass. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. നമ്മളെ മുമ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. It's Neymar! He would have been quick to recover this. Palmer. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that La they're Tagorn setting Leader, themselves la up for Lascilla. a counter-attack. It's plain and simple. L'affluenza di quest'oggi è di 80.607 ഗോൾ spettatori. എടുക്കണം മാലമയിലന്മാര്. Gravenberg. Palmer. Elise. Well, that's really good play on the right. He's driving forward, showing good feet. Good chance here. And that has earned a few nods of approval from the bench. Haaland! And it's going to be another one. It's their second corner of the game.
And he gets rid in a hurry. കണ്ടോ എന്റെ ബോൾ നോക്കിയേ, എന്റെ ബോള് ഇടുക്കണ പോലും Gone for ഉമ്മാര്. a throw in. Knocks it into space. And he's picked it up out wide. ആ സൈഡിലേക്ക് തിരിയാൻ വയ്യാട്ടോ ഇപ്പൊ. Movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Pass is coming off in quick succession here. Oh, sweet. Shapes to shoot! That pass has been well intercepted. ഒക്കെ കാണിക്കണത് നാലിന്റെ മോൻ. And it's Gravenberg. Palmer. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that interception was most necessary. എടാ ഒന്ന് മാച്ച് ഇപ്പൊ വെക്കടൊന്ന്. Stopped it. That's an imaginative pass. Haaland gets flagged offside. Half an hour gone in the second half. Well, that's a little loose. And here's Vinicius Junior. He is through here. Oh, he's played it in low. Long ball upfield. Neymar. Great ball, and he's in. He's had a shot! Just cruising! They are cruising! And they are pulling clear here. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right. He's gone for goal! It's loose, and there's a race for the ball. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. And a chance! അയിരടിക്കും പിന്നെ നിന്നിട്ട് It's അടിക്കത്തില്ല. off target and by quite a way. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. He won't be happy with that one. And the pass is intercepted. Haaland! Haaland! Well, that is remarkable. തെക്കും വരും ഗോളും കേറൂല. എല്ലാതെന്തില്ല തരം കാണുക. Oh, easy pickings there. Howson. Oh, good spread. And there's the shot! Keeper's not concerned by that. Not the best distribution from the keeper. Well, that looks a decent ball. Tries to play it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's managed to get free. This looks promising. Elise. And that's that. എത്ര പാസ്സാണ് ഇട്ടേക്കണേ? അവൻ 5 പാസും ഞാൻ 160 പാസ്. The winners were so 12 good ഷൂട്ട്, inside. 6 ഷൂട്ട്, എത്ര പെട്ട എന്ത് കാര്യം. നേവരെ ഡിവിഷൻ കയറാത്തന്നെ ഇട്ടിട്ടാ തോറ്റത്. ആകെ ഡിവിഷൻ 3 അതിൻ്റെ ഉള്ള 2 ബെസ്റ്റ്. സൂപ്പർ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I just love the positivity and attitude that Erling Haaland delivers on a football field. It's almost as if he's still on the training ground. And there's one little story in a game where he scored 4, but he was still angry. And asked why he was angry, he said, well, I missed one of my good chances. I think he's destined for greatness. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. The ball's gone astray. That has ended up in no man's land. Well, that looks a decent ball. Now this could be a chance. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Ribery wins the duel this time. They're urging him to shoot. Pulls it back. Well cut out. No margin for error there at all. They've got to be quick moving this forward. Distributed tidily. He's got away. And that's played in low. Goes for a shot. എന്റെ പൊന്നെ ഇത്രയും ഡിഫൻസ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാണ് ഇത്രയും ഡിഫൻസ് വലിച്ചിട്ട് Even though it was quite close. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams അറിഞ്ഞാണ് ബോൾ probably കാലം feel it's മുടിച്ചത് too early ഇറങ്ങിയ for ബോൾ Ireland to start മുക്കാലേക്ക് taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Wirtz. Now it's Mbappe. Mbappe! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Looking for the run. Great ball if he can get there. That's going to go a long way. എന്താ പറ്റിയാവോ തൊട്ടത് ബോൾ What a throw in. Intercepts the throw. That's well read. Threads one in. And he plays one through. And he's managed to get free. Tries a shot! It's loose now and they want to get it back. In he goes again! അറിയാ പറയണ്ടേ ഇനി ഇത് കൂടുതൽ അമിനെ കുറെ എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ ഇനി ബോൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ Didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. എന്തായിട്ടും കാര്യമില്ല ഇക്കളിയും തോക്കാനുള്ള 10 കളിയും കളിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മളെ 10 കളി നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള ട്രിക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് It had to come! It just had to come! He had to have his say! So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. കണ്ടാ തൊടൂല എവിടെ ഫ്ലോർ ചെയ്യാൻ സൈഡ് എത്ര ഫോമുള്ളതാണെങ്കിലും ബോളുകളൊന്നും തൊടാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല കേട്ടാ എക്സാക്കി എന്താ പറയാ ഉണ്ണാക്കേശോ കണ്ട 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 നോക്കിയേ Rodri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. അവന് നെറ്റില്ലാണ്ടാണ് എനിക്ക് നെറ്റില്ലാണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റെക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള സ്ട്രീമറിന് എങ്ങനെയാ He's picked his way through. Mbappe is onto this. ഓഫ് സൈഡ്
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Spread it left. Lovely pass, but can he get there? He's looking wide. Goes for the shot! Blitz അടിക്കണേ അതാണ് ബ്ലിക്സ് ഇവിടുത്തെ ബ്ലിക്സ് ആണ് പോകത്ത്. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Aimed beyond the defence, steered out wide, but he won't reach that one. Ribery. Oh, this is a terrific run. Out to the right. Chance for a shot! Great build-up. It all deserved a better ending. It was such a clever idea to lift it into his path. Can he get on the end of this? He's through here. It's gone all the way through to the keeper. Oh, that's well spotted. Nicely weighted ball. And it's made its way to him. He's having a shot! He's done very well. Much more than that. This is their second corner of the game. Punched away. And now they can spring out of defence. And here's Wirtz, and he's... അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെക്ക് അനങ്ങണില്ല കല്ല് പോലെ നിന്നോർത്ത് അനങ്ങാത്ത പ്ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ പലതരം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. There will be 1 minute added time. Jimenez. Gravenberg. And the first 45 minutes are up. ജെറാഡ് ബാക്കിൽ വേറെ പിക്സ് ആഡാകും ബ്രോ ആഡാകും. ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സ് ഉണ്ടാവും, മിക്കവാറും സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ടാവും, രണ്ടും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. They lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Leading 1-0 at the break. ഹെൻറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, ഹെൻറി ഒന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ വെറുതെ ഹൈപ്പാണ്. അത് ഈ ഫുട്ബോൾ കൊനാമി ആ കാലം തൊട്ടുള്ള ഹൈപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹെൻറി ഒന്നും വരും. അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാസ്റ്റർ ലീഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And we're off again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Number 37, Van de Ven. Coming on the field. Neymar. Oh, that's wonderful alertness. Danny Olmo. And the counter is on. Hazard. Number 3, Chiellini. Might want to be careful Number there. 24. Can he get it through? Wirtz. He is just caressing the ball. And the shot. It's a goal. അടുത്ത ബിഗ് ടൈം ഇനി ഉടനെ കാണില്ലേ? ബിഗ് ടൈം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയുടെ ഇതനുസരിച്ചല്ലേ ബ്രോ? ഓരോരു പ്ലേ അനുസരിച്ച് ബിഗ് ടൈം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ വല്ല വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ബിഗ് ടൈം കാർഡുകളൊക്കെ വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ. മൂന്നെണ്ണം കൂടി തീർന്നു. കുറെ നേരമായി നമുക്ക് കുറെ കളികളായി. അടുത്ത കളി ഒരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. അതെന്ത് തേങ്ങ? വേൾഡ് കപ്പ് സമയത്തൊക്കെ ഇനി ചറപറ ബിഗ് ടൈം ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രോ. നല്ല പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് നല്ല BOTW കാർഡുകളൊക്കെ വരും. Things are starting to look awfully cozy. Well, it's been an absolutely fabulous spell for. നന്നായി. That's it. എന്തുകൊണ്ട് നന്നായത് നിർത്തിപ്പോയത്. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. 7 കളിയിൽ നിന്ന് ഇനി 3 കളി ജയിക്കണം.
ഞാൻ പോരാവേ. ഞാൻ ആവട്ടെ. Lionel Messi, Gareth Bale, Desire Doué, Frank de Jong, Cannavaro, Jose, Rijkaard, Carlos, Oliver Kahn, Capello. നല്ല ടീം. മെസ്സി ഡേഞ്ചറാണ്, ഗ്യാരത്ത് ബെയിലും ഡേഞ്ചറാണ്. ഡാർവിൻ നൂനെസ് ബുള്ളറ്റ് ഹിറ്ററാണ് കണ്ടല്ലേ, അതും സീനാണ്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Who do you think this turns on, Jim? Some of the greatest who have played the game have described Frankie de Jong as a player who can define an era. The way he holds on to the ball, absorbs pressure, creates space. There is much more than a passing resemblance to some of the former greats. Yeah, I'd have picked him to, no doubt the fans. Mbappe! Goal! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That's a sharp pass. Tries to play it through. And he was alert to it. Messi. And it's Doué. Posh. And Gravenberch. He's going to be disappointed with that. And the pass is intercepted. Oh, this looks sharp. Hazard really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Mbappe. And here's Ribéry. And for sure, that was not one of his best. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Excellent challenge there, uncompromising.
So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. I have to say that was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. Good running, strong and purposeful. Oh, that's a key interception. Posh. And it's De Jong. Ribéry. Passing is crisp and sharp. Oh, great feet, that. Well read, nice interception. Messi. Well timed, excellent interception. Doué. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ribéry. Whatever he had in mind, that was not it. Well, that looks a decent ball. And this is Bale. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Takes a shot. The keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Ribéry clears it away. And now a sudden chance to counter. Looking for options for movement. It's a pretty loose pass. Oh, he's managed to get himself offside. That has not gone well. Now this could be a chance. Mbappe! Decent enough try. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Lovely pass, but can he get there? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he's in on goal. Awareness. And he's gone direct here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Rodri. Pass is coming off in quick succession here. Ball is over the line. Dangerous. Quick look, then plays it in. Defending of the desperate variety. Ribéry. And Ribéry! And he comes up trumps again. Well, height could make all the difference on these set pieces. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. He won't be happy with that one. Looking to play him in. Vitz! And it's played in here. Doué. That's really well manoeuvred. Well, they've got it again. That's good running with the ball. Doué. Habrá un minuto de descuento. Gravenberg. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And that'll be the final action of the first half. It's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. See if you saw the first half. Division 2 pushing. Division 2 അല്ല Division 3 ലോട്ട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. 3 കളി കളിച്ച് എന്റെ പൊന്നോ ഫുള്ള് കോമഡികളായിരുന്നു. ഒന്നും പറയണ്ട. Leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്, മറ്റേതില്ല. മറ്റേതിൽ കളി നടക്കൂല. Se va a realizar un cambio de jugadores.
Whistle goes, and we start the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. എന്റെ പൊന്നെ വെറുതെ ഒരു വിളിച്ചങ്ങ് ഇട്ട് നോക്കിയതാ ഏറ്റാനായിരുന്നു. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. This their second corner of the game. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. It's a mighty effort. സ്റ്റെക്ക് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റെക്ക് എല്ലാതരം സ്റ്റെക്ക്. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Dani Olmo conjures time and space where few can. Steaming on goalwards. ആരുണ്ട്? And he nearly went all the way. He's the one player you want on the ball. അവിടെ നിർത്തിയിട്ടടിക്കണായിരുന്നു. And that's precisely why. So, third corner of the game. Madrid have the chance to go the other way. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. എവിടെ ബോൾ അവിടെ? Looking to penetrate opposition lines. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. അല്ല നമ്മ ഷോൾഡർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോ ഫൗള്. Have a free kick. ആ ബോളും കൂടി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ മറിയാണ് കേട്ടാ. അഞ്ചിനെ മാറ്റി. Time then for the first substitution of the game. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Oof. Too close for comfort. ഒലിവർ ഗാൻ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു, പുറത്തായിരുന്നു പോലും. Corner number 2 then. And the keeper beats it away. കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നായിട്ട്. Now a sudden chance to counter. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Still just a single goal between the sides. Cannavaro makes the interception. He's ended up in no man's land. So we've reached the hour mark. Howson wins the duel this time. And this is Neymar. He has found a way through. It's Neymar! Now, who's going to be first to this? And he's following up! Messi. So, Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Rodri. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. Rodri. And it's Gravenberch. Looking tidy in possession here. Gravenberch! നിനക്ക് കഴിവുണ്ടോ മാർക്ക്? The message is clear. None shall pass. And here's Haaland. No, okay. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well played. That has snuffed out the danger. കാർലോസിന് ഓടി വെട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാം. Be quick here. It's പക്ഷെ കാർലോസിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Nicely weighted ball. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Okay. What can he finish? It's another chance. ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അത്രയും ഗോൾ അടിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഡ്രോയാക്കിന് സെലിബ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരാ ശരിയാക്കി തരാം. ഡ്രോ സെലിബ്രേഷൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഡ്രോ സെലിബ്രേഷൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. Certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Rijkaard. 75 minutes played.
Sanchez spots it and intercepts. If we're going to get a winner, it's got to come now. That has been cut short. Nice interception, his positioning was spot on. And here's Haaland. Can he get on the end of this? He's got away. He's tried one! All at his mercy, and somehow he's missed it. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't Okay, be on the wasted. chance ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. Okay. Threatening ball. Great chance! രക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞ കളി ഞാൻ ജയിച്ചാണ്. എങ്ങനെ പോയാലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ പോയാലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. They have their reward. They forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Well, this is what we've been waiting for. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And it's Olmo. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell. Okay, സ്റ്റിക്കും എല്ലാ തേങ്ങയുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Accurate pass. And here's Haaland. Goes for a shot. അവന്റെ ഗോളിൽ നിന്ന് എടുക്കും, എല്ലാവരും തടുക്കും. Stop from the keeper. Really anticipated that. ജയിച്ചെന്ന കളിയാണ് കേട്ടോ തോറ്റത്. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. That has been knocked clear. He's having a go. Lacking in accuracy. That pass has been well intercepted. അതൊക്കെ ഫൗളല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും ഫൗളല്ല. അമ്മ കാണിക്കണോ ഫൗള്? Pass isn't the best. To a minimum of 4 minutes additional time. Bit of an appeal, but nothing doing. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He can run onto that. And the shot! And a terrific save from the keeper. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. El dorsal Corner number 18. 3 coming up. Bale. El dorsal 19. Messi. Big header! Serán sustituidos. Well, he got rid because he El was under dorsal pressure. 20. El dorsal That's been 42. intercepted. He read that really well and stopped it. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And he has shown him a yellow card. Posh. എന്താ? And that is it. The referee has seen enough. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum പാസൊക്കെ shifting ആരൊക്കെ this way and എത്തിക്കാനാണോ? that. ചമ്മയിരിക്കാതെ.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, if you did just miss it, we are up and running already. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I'm going to highlight somebody with special talents, maybe a special mentality, and it's this guy, Emi Martinez. As a goalkeeper, he is just a big presence. He's a big strength in the team, and we know he has a reputation for gamesmanship. He has a reputation of trying to get in the heads of his opponents, and it all comes with a lovely personality and a different character, and it's good to see that in the game. Yes, getting the best out of him will count for so much. Oh, that's well done, really robust. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Olise. Nice bit of trickery. He's had a shot! Some good work on the right flank here. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So അനിമേഷൻ അടക്കം അങ്ങോട്ട് പോവല്ലോ പിന്നെ അത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്താ റിയലിസം ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടാ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല കാർലോസ് അനിമേഷൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്താലും കുടുങ്ങിയിരുന്നു പോകാണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ല ഒരു തേങ്ങയില്ല. Oh, the ball's run loose here. And it's Messi. Messi, good strong midfield running here. അതൊക്കെ കൊടുക്കണ് കാലിൻ്റെ ഇടയിലോട്ടാണാവോ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's on it. Can he get away? Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Olise. Now it's Neymar. Danger averted for now. നെറ്റ്വർക്ക് ശോകമാണോ ഇത് എന്ത് തേങ്ങ. Oh, that's nice. Gets into some space. Caught offside that time. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. ബോളെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കട ഒരു ഫ്രീ കിക്കിന്റെ ബോളെങ്കിലും ഒന്ന് തുടരക്കാരുമാ. Probably the best option. Borussia Dortmund applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Back into the middle, and it's Rijkaard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's been played through. Now it's Mbappe. Now Mbappe. Great chance! അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പുറകെ നിന്നുള്ള ഇതൊക്കെ. Would have been a memorable goal. Mbappe clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Rijkaard. Zanetti. Now, can they get him away? He is through here.
Oh, that is asking for trouble. അവന്റെ എല്ലാം കൊള്ളും. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Not the best distribution from the keeper. That has not gone well. Nicely shaped ball. He's being urged to shoot. മനസ്സിലാവുള്ളതൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവനിങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. The first in the game for either side, actually. And it's been taken short. Ribery clears. And now a sudden chance to counter. Now it's Mbappe. Maldini cuts it out. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Great ball if he can get there. He slid in. എന്താണ് നെയ്മറും ആരും ബോൾ തുടങ്ങിയില്ല. ഒരാളും തുടരുത് ബോൾ. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's made sure that's not getting through. Well, there's the clearance. There will be 1 minute added time. Batistuta. And here's Mbappe. Pretty robust defending. Now then, the ball's come loose. Goes down, but nothing given. And he welcomes it in. തിരിഞ്ഞ് അവന്റെ ബാക്കി തിരിഞ്ഞും ആക്യുറേറ്റ് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വരും എനിക്ക്. പിന്നൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ ഉണ്ടാ ആ ബോൾ പോലും നമുക്ക് കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഇത്രയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത ബോൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത ബോളാണ്, അതുപോലും കിട്ടൂല. ബോളിയും കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കൂല. And simple. And we hit half time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution on the field. Number 10, Mbappe. Number 9, Here we go again. Neymar. Number Well, 11, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Coming on the field, number 18, Erling Haaland. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Number 14, Gravenberg. Dani Olmo. Chance. Number 3, Oh, it's full. ഓഫ് സൈഡ്. ആ സാധനം അടിച്ചതും ഓഫ് സൈഡ്. Call, but it's the right one. Oh, his goal-scoring celebrations are going to be cut short. The flag was up for offside, even if the referee didn't spot it straight away. A moment's uncertainty there, but it is the right call. That has been cut short. Neymar. Messi. നമ്മുടെ കാര്യം കിട്ടൂല, നമുക്ക് എല്ലാ ടീമിലും കിട്ടും. Lovely pass, but can he get there? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞെക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻപുട്ടൊക്കെ എടുക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കൂല, ഒന്നും കൊടുക്കൂല. Oh, he's been caught on it here. Tries a shot. 2-3 പ്രാവശ്യം ഞെക്കിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ടൊക്കെ എടുക്കണത്. They have come roaring back. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen അതെയാണ് it. പുറകില്ല മൈരന്റെ കൊണ്ടത്. എന്റെ അണ്ടിമ കൊണ്ടാ That മതിയായിരുന്നു. has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that's aimed into the middle. Well cut out. No margin for error there at all. Borussia Dortmund are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, now here's an interesting matchup.
And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. It's a pretty loose pass. Van Dijk. Out to the left it goes. Danny Olmo. And he cuts out the supply. Zanetti. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. Gravenberg. And it's Olmo. And here's Elise. Neymar. Over to the left. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Danny Olmo. Gravenberg. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, he's done very well to take... Danny Olmo! Brilliant from Danny Olmo! ഇത് വെക്കാവോ നീ കിട്ടോട്ടെ തിരിച്ചിട്ട് Joyous finish, an absolute joy! And the game is well and truly turned on its head. He gave it plenty and some, thrashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Now it's Haaland, looking to play him in, and he's picked out the run. Danny Olmo. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's had it nicked away. Messi. Neither of these two want to come off second best, and he's picked it up out wide. Now the delivery. Keeper has taken decisive action. Not the most accurate pass. And it's Neymar. Nicely weighted ball. Oh, that's wonderful alertness. Borussia Dortmund really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. No, not quite on the same wavelength. നല്ല ത്രോ ആണടാ വളരെ നന്നായിട്ട് Ball's out, it'll be a throw in again. Foot in. I think we're just about done here. And here's Azar. It's Azar! In for the pieces! And collective relief etched on the faces of the defenders. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Martinez gets his hands on it and the danger is averted. In with the challenge. Elise. And that will be it. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. ഒരു കളിയിൽ 3 കളി പോയി 6 കളി കളി തോക്കാനുള്ള കളി ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ചങ്ങനെ അറബി ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാണാവോ ബാക്കിയുണ്ട് ഉണ്ട്
പ്ലെയറാണ് ഉറപ്പാണ്. എംബാപ്പെ അതിനെ കൂട്ടണം. എംബാപ്പെ അത് കൂടാണ്ട് ഒറ്റക്ക് കളിക്കുന്നു. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. There's the whistle and here we go. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. Out to right. Messi in acres of space out wide. There's the shot! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with the corner. They're first. It's a mighty effort! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Great corner. And he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Messi. Musiala. Ødegaard. That was good alertness. Hazard. Some good work on the right flank here. He's got away. Well, at least ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന സാധനം നമ്മുടെ കൈ മാത്രം ഗോൾ കിട്ടൂല. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലേ? കണ്ടോ? സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് ബോളില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെ കാലമാ ഗോൾ കിട്ടൂല, സ്റ്റിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല. Looks a good one, and he was quick to react. And we're not going to make any further progress now. Now it's Messi. എങ്ങനെയാണ്ടോ മക്കളെ ഇത്? ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് കൂടി നമുക്ക് ബോൾ കിട്ടാത്തത്? Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Elise has it, and there's the shot! Upamecano. Nice looking ball. Oh, well played, well sorted out. Can he spark a counter here? Barcelona are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing. Can he finish? Ora. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here.
Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And the whistler's gone for a reckless challenge there. കിടന്ന ഉറക്കായ കേറി. And he's going to have his name taken. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Posh. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Oh, we expected better, and so did he. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's got a sight of goal. Great chance! Mbappe. Ribéry. Ambitious ball here. He's in a great position here. Odegaard gets it clear. Ruben Neves. Looks a good ball through. He's shifting through the gears here. Mbappe was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Well played. That has snuffed out the danger. And that's put paid to a promising move. That's a good run down the left. Now it's Mbappe. Lovely ball, and he shoots! Oh, it's fallen loose again! Oh, it's come off the upright. എന്റെ പൊന്ന് മോനെ. And the referee has brought play back and showed him a yellow card. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. Will we see? Now it's Mbappe. Passing is crisp and sharp. Shot a goal! Celebration. Celebration. And the game is well and truly turned on its head. Celebration ഇട്ടല്ലേ കണ്ടോ? Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence, win good ball, and they're in. Number 19. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Now, can they get him away? Good ball, good take. Chance to deliver. Oh, that is expertly dealt with. Olise is always playing, takes the shot! A real chance and a real let-off. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Alexander-Arnold. There will be 3 minutes at a time. Into stoppage time, very little left on it. And the pass is intercepted. And it's Ruben Neves. Looking to play him. There's the shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Looking for options, for movement. And the referee brings the first half to a close. Oh, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Very little in it. The score at half-time is 2-1. ബാബു ഇപ്പോഴും കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടാ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫൻസിനെ പൊട്ടിക്കുക. Number 10, Mbappe. Here we go again then. Number 11, Ribéry. Number 19, Hazard. Number 4, Jimenez. Number 37, Over to the other side. Van de Ven. Posh. Coming on the field, Chiellini. number 18, Erling Haaland. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Just the goal. Takes a shot!
net. It's level That's all. again. What a match we have. Wow, തോക്കണ്ട This കളിയാണത്. is so അതാണ് good. ഇങ്ങനെ. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. ഇനി മറ്റേ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക്. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. മാറ. Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. No way through. Messi. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, that is good. Super running, sharp movement. He's through. It's one-on-one. Haaland! Wanted to എൻ്റെ മോനു. shade off target. Yeah, and I don't think there was much wrong with his vision nor his decision-making. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Rijkaard calmly anticipates. Played into space. Chips it through. Ødegaard makes the interception. Musiala, he's in plenty of space here. He's got away. Very nicely done. Alexander-Arnold, he is onto this. Forward it goes. Well, that's cause for mild irritation. Oh, red, nice interception. And it's Neymar. Ødegaard has found the net here, of course. Great vision. Oh, he's found support out wide. Chiellini deals with that comfortably. Dani Olmo, out to the left it goes. And this is Neymar. He is through here. It's Neymar! He's keen, determined to have his say. They're just Hello. unrelenting, Peter. Hello. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them Well done. count. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ അന്ന് കളിച്ച പോലെ തന്നെ 10 കളി കളിപ്പിക്കുമാര് Messi. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് That has not gone well. ബോളില് Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get എംബാപ്പെ മാൻമാർക്ക് കൂട്ടുണ്ട് പ്ലേ കൂട്ടുണ്ട് ഡിഫൻഡ് കൂട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ എംബാപ്പെ സ്കോറിംഗ് In with the challenge. Olise was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Neymar providing an outlet on that flank. എന്നടാ Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. ഹാളൻഡിന് തൊട്ടനവന്മാർ വിടുന്നത് അപ്പുറത്തെ ടീമിലേക്ക് ഹാളൻഡെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുകൂടെ തൊട്ടാൻ കിട്ടൂല This game could yield a winner. നമ്മുടെ ടീമിലെ ഹാളൻഡും നമ്മുടെ ടീമിലെ പ്ലേയേഴ്സും എന്താ പോക്കും വരവും Always onto this. Real chance here. Oh, shooting chance! And he thumps it clear. അത് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഒറ്റ മണ്ടത്തരം കൊണ്ടാണ് തോറ്റത് Taken back almost at once. Ødegaard, good driving run. That's an excellent interception. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caging. Big chance! Not the most convincing of passes. എനിക്ക് വൈകുന്നേരം പോസ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് വണ്ടി എടുക്കണ്ടെന്നാ ബോള് Oh, that's a key interception. Lobbed in behind. Musiala is wide and looking to get onto this. Rijkaard. Posh. Olise. And it's Olmo. He could be in here. Oh, really well played. Dani Olmo. Chance, surely! Oh, the ball's run loose here.
And he's managed to get Haaland! എന്റെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്? Second reaction. That's very, very good. You can't ask for much There more will than be that. 1 minute added time. Musiala. Mignon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And time is ജയിക്കാൻ പറഞ്ഞ കളിയായിരുന്നു, വെറുതെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു. so it is something Sold to look with for. Olmo. Ideal What for happened, lineup. bro? Both parties having to settle for what they get and Sold hope with for Olmo. better in the weeks ahead. What are your Please thoughts on be today's reminded game that then, drinking Tim? is only Yeah, this allowed in looked the the area most restricted. likely out. സ്റ്റിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിലേ വരണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നാല് കളി ഇനി 2 കളി ജയിക്കണം. ഉണ്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോകണ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ അതേ പ്ലാനിൽ തന്നെ. നീ തൊലച്ചു. സോൾഡ് വിത്ത് ഓൾമോ. നീ തൊലച്ചു. തൊലക്കലൊന്നും ഇല്ലടാ. നമ്മ വിചാരിച്ചാലും കയറാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് സാധനം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയില്. തല കുത്തി പറഞ്ഞാലും ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവന്റെ ഗോളിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? കേറി വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ ഇതിട്ട് കൊടുത്ത്, ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, അത് വന്നിട്ട് പോസ്റ്റുമൊക്കെ അടിച്ച് 12 ഷൂട്ടും 14 ഷൂട്ടും 17 ഷൂട്ടിങ്ങനെ ഒരു കളി ചെയ്യണം. എന്നിട്ടും ഒരു ഗോളൊക്കെയാണ് കിട്ടണത്. ചിലപ്പോ കിട്ടണ ഗോള്. ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. പൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിച്ച് തരും, എഴുതി തരും. നമുക്ക് എന്നാലും ഇങ്ങനെ കളിക്കാം, അത്ര മാത്രം. ഇപ്പൊ നോക്കിയ എല്ലാ TOTW കാർഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ഇവരൊക്കെ സ്റ്റാമിന എന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ വേണ്ടി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ കളി നോക്കാൻ പോണ ഞാനാണ്. അതാണ് 7ഉം 8ഉം അതിലൊരു കളി കിട്ടുള്ളൂ. കല്ലനാ അതിനങ്ങാണ്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആവട്ടെ. ക്രോസിനെ കിട്ടിയാ അവന്റെ എന്റെ അല്ല ഈ പുതിയ അക്കൗണ്ടിൽ കടന അതറിയില്ല. പുതിയ കണ്ടിട്ട് അതെ മഞ്ഞ ജേഴ്സി. അതന്നെ പാണക്കാടുകളിലെ ഒരു ഇതുണ്ട്, സമൃദ്ധിയായ സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ. ഫുള്ള് വണ്ണായികള് സൊണ്ണായികളുമാണ്. മൂന്ന് കളിയാണ് നെറ്റ് പോയത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി അങ്ങോട്ട് പോവും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? കറണ്ടൊക്കെ ചാട്ടോട് വേണം നോക്കട്ടെ. അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ലൈവ് ഒന്നുമില്ല. മറ്റേ ലോഞ്ചർ എങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് ഏത് ലോഞ്ചർ? അതൊക്കെ ടാസ്ക് മാത്രം ഉണ്ടോ നോക്കണല്ലേ? അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നല്ലേ. ശല്യം പോലെ തോന്നിട്ടാ ഞാൻ ആ സാധനം ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ട്. എനിക്കും ആ സാധനം ഭയങ്കര ഹെൽത്തി വേണം. ലോഞ്ചർ ഒന്നുമില്ല. Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്റ്റിക്ക് നമ്മളെ ഈ ബോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ അടിക്കാൻ നേരത്തെ സ്റ്റിക്ക് അണ്ട് നേരെ പുറത്തോട്ട്. ഇത്ര ഫിനിഷൊക്കെ ഉള്ളവന്മാര്, വിസ്കുകളും ഫിനിഷും ഒക്കെ ഉള്ളവന്മാര് എത്ര തവണയെന്നറിയോ. അവൻ എങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പോലത്തെ ഒരു സ്പീഡ് റണ്ണാണ്. ഓക്കെയാ എനിക്ക് 3 കട്ടാട്ടെ നെറ്റ്. അതെ, ബോളിട്ട് കറക്കിയാ പോരടാ, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നീ ഓടിട്ട് കറക്ക്, കബഡി ഇറത്താനായിട്ട് കറക്ക്. പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തിയല്ലോ.
മെസ്സി മൊത്തം സുട്ടു എന്തോരം സമയമാണ് കളയണേ നോക്കിയേ. വിട്ടത്തേക്ക് ഒക്കെ പുതിയത് കിട്ടാ നമ്മൾ കാടില്ല. സുവാരസിന് ഭയങ്കര വീടിയാണ്. ലിവർപൂൾ സുവാരസില്ലേ ഇടിക്ക് Must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. തവണ പുള്ളിട്ടില്ല. ബോളൊക്കെ അവിടെ കണ്ട് ഓടണ്ട. ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ട് മടുത്തിന്. സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ല പറയണ്ട. ഇതുക്കും വലുത് നാടകം കളിക്കണം ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് നടന്മാരൂട്ടും. ബോളൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത ബോളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടുണ്ട് പോവാണ് ആരെയോ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. കളിക്കുന്നു അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അത്രേ ആൾക്കാരാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. അവൻ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരെ മാറി കൊടുക്കണം. ബോളും വന്ന് അതന്നെ പോണ്. ബ്രോ കേൾ ഷോട്ട് അടിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇൻസൈഡ് ബോക്സ്. എടാ പറയണ അരി നടക്കൂലടാ. അത് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതില്. കേൾ ഷോട്ടൊക്കെ അടിക്കാം. പക്ഷെ ഗോളി സ്ക്രിപ്റ്റില് ഗോളി നല്ല സുഖമാണ്. എത്ര ചെറിയ ഗോളാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ ഒലിവർ ഖാന്റെ കയ്യൂത്തും കാലും എത്തും. കണ്ടില്ലേ നോക്കിയാ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത ബോളാണ് കേട്ടോ. അവന്റെ തന്നെ കട്ട് ഞാനാണ് തെറിച്ചു പോയത്. അതൊക്കെയാണ് പറയാന്നത്. ബ്രോ ക്ലോപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ട. ഞാൻ കൊണ്ട് കളിക്കാറില്ല ബ്രോ. ഓക്കെ നെഞ്ചെത്തുന്ന ബോള് നമ്മ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചബോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. Looking for options for movement. He's got plenty of space out wide here. Here it is crossed in. And that has been cleared. Okay. DMF-ന്റെ ബോളാണ് കാണുന്നത്. Trossard going full tilt down the left. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Ribery. അവിടെ ആയിരിക്കണ ബോൾ അച്ഛനാ അവിടുത്തെ അടിച്ചത്. അതും പോസ്റ്റ് മാടാ കണ്ടാ. ഓക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചാലും കയറാൻ പോലുള്ള അതാണ് ചരിത്രം. അവന്റെ ബെസ്സൊക്കെ നോക്കി ഏതാ ഓട്ടം തൊടാൻ കിട്ടണല്ലോ അവന്റെ ബെസ്സേനെ. ഒരെണ്ണം കേറി ഫിക്സ് അടിച്ച്. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Push on with the opposition. No force to come out. മിസ്റ്റർ റൂയി അല്ലേ? That's great positioning. So വേറെ സൗണ്ടായിട്ട് എന്തോ this is Neymar. Can he finish? In for the pieces. No, he's missed it. ഞാൻ എന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പോന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയേരം നേരമായിട്ട് ഒരു ഗോളാണ് അടിച്ചേക്കണം. അതെങ്ങനെ ബ്ലിക്സ് കയറി പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ചായിരുന്നു. അകത്തുനിന്ന് പോന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ. And if you have just joined us, still just one goal between them. എടാ പ്ലെയർ പോലും സ്വിച്ച് ആവാൻ അടിക്കുക എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നോക്കണേ. It's a threatening ball. Saka. Oh, that's a key interception. Succumbs to the pressure. മാർക്കാണ് പയേഴ്സ്. Ribery. Good running, strong and purposeful. The chip pass hasn't quite come off. Eze. It's a pretty loose pass. And that'll be the final action of the first half.
So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the With break. the owner of a blue car parked Reflections on outside the the first stadium half? gate. Well, I'm a little Kindly bit worried remove for it, them as it is and about the to way be towed they've away. looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful പൊന്നാര long way back. റൈക്കാടേ Leading 1-0 at റൈക്കാട് the break. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ മെസ്സിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണ്. ഞാൻ റൈക്കാർഡിനൊക്കെ തൂക്കി എന്നെ തൂക്കി ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർ റോഡ് റൈക്കാർഡിനേക്കാളും ചെക്കനെ കൊണ്ടില്ല ഇപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. There's the start of എൻ്റെ the second എതിർപ്പ് half. എനിക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് ഇവനാണ്. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting റോഡറിന്റെ things ബേസ് ആണുള്ളത്. to open up now. Ah. We get some free-flowing football. ഇത്രയൊക്കെ തോന്നിക്കാനുള്ള റോഡറിനെ Looking for the run. ഇയാൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും. നോക്കി നെയ്മർ കിടക്കണ നോക്ക് അവിടെ ഉറങ്ങണ്ട ബോള് അവിടെ വെച്ചിട്ട്. Can he get it through? Well, the boss won't be happy about that at all. That's They were the useful pedestrian player, in maybe. possession and carried almost no threat at all. ഒറിജിനൽ നെയ്മർ ഇത് എത്രയോ ഭേദം Gabriel, ഭൂമ്പി തരൊന്നും കാണിക്കൂല. Rice, Subimendi, now White, Eze, and it's Rice. ഞാനേ ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. Now, can they കേരള get him ഇതങ്ങോട്ട് away? കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് It's അങ്ങോട്ട് Trossard, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. and it's Rice. ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും നിർത്തൂട്ടാ ഈ സീസൺ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. Just caressing the ball. എന്താണ് Here's a shot. ഇതൊന്നും വയ്യ പൂച്ചില്ല കളി കളിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് സ്കില്ലുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. കൃത്യത്തില് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കാര്യം കളിക്കേണ്ടിരുന്നാ പോലെ. He is always playing with one eye on the spectacular. Raya with the clearance. And that's put paid to a promising move. He won't be happy with that one. And that is a little undercooked. And that has put paid to that. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Trossard. ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്ത് ബ്ലോക്കും ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ടും ബോളില്ല. കാലുമോ ബോളില്ല. ഒക്കെ അവന് തന്നെ 30 ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഹാഫ് അങ്ങോട്ടായി പിടിക്കും. എന്നിട്ടും പാസും ബോളിട്ട് കളിച്ചേക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൻ. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Chooses to go back. He's having a go. Denied by an instinctive save. Rice clearly thought he had the beating of the keeper. Eze for Rice. Subimendi. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. എനിക്ക് വയ്യ. That is Allah, good pressure. good luck, Just right? hounded him off it. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അവന്റെയും കണക്കണ്ട. അവന്റെയും പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ. Which raises hope. Lovely bit of skill. All shapes to shoot. That is decidedly lacking. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing. ട്യൂഷൻ തന്നെ straight. ഉണ്ടാക്കിട്ടാ They're really തന്നെ swift. അവിടെ ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ അരക്കെട്ടിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ട്യൂഷൻ. കറക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അടിക്കുകയും ചെയ്ത്. ചിലവന്മാരെ കണ്ടില്ലടാ ഒരു സബ് പോലും ചെയ്യണില്ല. ജോക്കർസ് ഒക്കെ തുടക്കം എന്നിട്ട് അവസാനം വരെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് നല്ലത് ബോൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടേയില്ല. Both sides, in fact. Gabriel. കളിക്കൂല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. More and more Empty. pressure on the ball here. എന്റെ ആവശ്യമില്ല കളിക്കാൻ. എന്റെ മാച്ചപ്പോ അവനുള്ള ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ട് അവസാനം അവനുള്ള That's exactly Goal what മൊത്തം they ഉടനെ do. നോക്കില്ല. അങ്ങനെ ആവാറില്ലെങ്കിൽ Carry ഫുള്ള് on റീവൈൻഡ് plodding ആയിരുന്നു. away and eventually you might Rewind just അല്ല, get that speed little run. break. Well, they're looking a whole Aതെ, lot more speed urgent run. now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, what a mistake!
ഷൂട്ട് പോലും ചെയ്യാനുള്ള കൊടുത്തിട്ട് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി കറങ്ങി കളിക്കണം അവനവിടെ കിടന്നിട്ട്. And that is out of play. Another throw in. Posh. And played cross-field, changing the point of attack. That's a great ball cross-field. Played back in. Tries to pass it through. He's away. Right side and red dirty. Sensational from Haaland. കാണും സെലിബ്രേഷൻ കാണും. Right from the top draw. അവൻ്റെ ഒരു പാസ് ഇടയിൽ Ahead, late in the day. Game over surely. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. Oh, That's Lord. wonderful striking. So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal. ഈ പ്ലേയേഴ്സ് എന്തേറ്റി കള്ളു കുടിച്ചായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ പറയണത് ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളടാ. ഒക്കെ ഈ മധ്യലഹരിയിലാണ്. Leading by two and the finishing line ഒറ്റൊരുത്തൻ in sight. റണ്ണിങ്ങിലൊക്കെ ഈ ബോള് കൈ കിട്ടിയാലും എന്തോ കിട്ടിയ പോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കണ്ടുകൂട്ടായിരിക്കും ചിലവന്മാരെ കളി. Now it's Haaland. Neymar. And he shoots! മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്ത്. Yes! And that takes him up to 30. One sweeping move നിർത്തിപ്പോ. executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And he's done it again. He's got his Mallu. second. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. That's really well manoeuvred. And that's a simple one for the keeper. Now it's Saka. And he's been shifted off it. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ റിയലി. Gravenberch. Little doubt, that is a റെഡ് foul. കൊടുക്ക് യെല്ലോ അതിനൊക്കെ യെല്ലോ Taken. സൊന്നായില്ലേ യെല്ലോ തെക്കൻ കോളർ പോലും വിളിച്ചില്ല മണ്ടേ. അണ്ണ വേറെ എവിടെക്ക And that is വീശൊക്കെ it. The പോണതോ. referee has seen enough. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and this. വാട്ട് ഈസ് നൗ അടുത്ത എന്താണ്? ഇനി 3 കളിയിൽ നിന്ന് 2 ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ 1 വിൻ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തറിയിലോട്ട്. എന്നോട് ന്യൂസ് കേൾക്കണ്ട. ഉവ്വ് സെറ്റ് പ്ലെയർ ഇട്ടോ. 3 കളിയും കിട്ടാ. 1 കളി ജയിച്ചാൽ മതി. എന്താക്കാവോ സിൽവ തുറാമ് 200 അടി പൊക്കമുള്ള ബോഡി. നമ്മളെ 2 അടി പൊക്കമുള്ള പോലെ വരാൻ.
പുള്ള ഓടി മറ്റേ ഇവൻ മിലിൻകോവിക് സാവിക് ആ ഒരു മുട്ടത്തല താടി വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള മറ്റേ ഒട്ടകമല്ലേ? ആ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ഡിഫെൻഡ് പൊട്ടും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നത്. 1 vs 1 ഉണ്ടോ ബ്രോ? പി സിയിലാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. പി സി മൊബൈൽ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല, പി സിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. പി സി, എക്സ്ബോക്സ്, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല ഡിവിഷൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിലിയൻ എംബാപ്പെ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ, റാമോസ് ഇല്ല. സിൽവ കുറച്ച് ശോകമാണ്, കുറച്ച് ഡേഞ്ചറുമാണ്. ബ്രോ ആം പി സി 1 vs 1 ഉണ്ടോ? അടിപൊളി. എടാ ഇതില് കളിച്ചോ, നമ്മള് പി സി വേണമെങ്കിൽ കയറിക്കോ, കുറെ പേരുണ്ട്. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ റൂം ഇട്ട് കളിച്ചോ. കേരള വേഴ്സസ് പി സി വേഴ്സസ് മൊബൈൽ കളിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ലടാ, പറ്റില്ല. പി സി വേഴ്സസ് മൊബൈൽ പറ്റില്ല കേട്ടാ. നമ്മളെ പി സിയിൽ കുറെ 10-12 പേരുണ്ട് പി സി കളിക്കണവര്. Here we are with everything very much to play for. Win this one and they're going up. Incentives do not come much simpler. സാധാ ഗോളി വന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് കയറിയിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണാവോ? Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Mahmoud Al-Shami, nice name. And that gets things running. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? Been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first of the current crop of fullbacks who Goes for a shot! Goal! well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was ബ്രോയുടെ കൂടെ കളിക്കാനാണ് എന്റെ കൂടെ കളി എന്ന് വെച്ചാൽ കളി കണക്കാണ് ബ്രോ. എൻ്റെ ഞാനത് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാറോ, ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ. അവന് സ്ട്രീമും എല്ലാം കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിവിഷൻ റാങ്ക് പുഷ് മാത്രം ചെയ്യാറുള്ളൂ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കില്ല തീരില്ല. ബ്രോക്ക് പി സിക്കാരായിട്ട് കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട് പി സിയിൽ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കളിക്കണവര്. ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ആയിക്കാ, ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കണത്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംമാതിരി പി സി കളിക്കാരെ കിട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ. They have what they wanted, the first breakthrough. They still can't get carried away. They haven't been promoted just yet. Lovely feet. And he's managed to അല്ല get അതൊക്കെ free. അവിടെ നിന്ന് Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ചക്ക ലക്കി. വെറുതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അത് വേറെ നന്നായി. Opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He's got away. And a chance! It's loose now. Oh, he's been caught napping. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a വയ്യാട്ടെ, finishing എനിക്ക് touch. ചിരിക്കാൻ വയ്യ. സ്ക്രിപ്റ്റ് അവനാണ് വട്ടം പിടിച്ചേക്കണോണ അവനാ. Thuram gets over and intercepts. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. He's gone for goal! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And now a sudden chance to counter. Stojkovic. ആ Challenged just a bit on the firm side. Oh, he's bustling through here. എടാ ചതിയ അങ്ങട്ടാ ഓടിയത്. Gravenberg delivers. Oh, he's and the shots. Thiago Silva.
എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു ഈ കളി കണ്ടിട്ട്. Norway upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs അവന്റെ plenty of അവന്റെ റേഞ്ച് intelligence ഇല്ലാട്ടോ, and അവന്റെ തീരെ teamwork. റേഞ്ച് ഇല്ല അവനക്ക്. Well, it's a ഉറപ്പാണ്. move of great promise, but will it really prove productive? Yeah, I think if that can be repeated, കൊട്ടത്തലയും കൊണ്ട് there's a good വന്നോളും, chance of a ബോളും goal. തൊടൂല. Xavi Simons. Now he's off and running, and he was quick to react. And it's Azar. Mbappe! Real chance! It's there! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So that's 2 now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Almost half an hour in now. എംബാപ്പെ തന്നെയാണ് അത്. വേറെ പറ്റിയ എംബാപ്പയ്ക്ക്. Still no way through. The defending here is resolute. The most accurate pass. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. He's found a way through. And they've got a throw. It's a promising position. The pressing's intense and it's paid off. Norway have their second corner now. Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. Now it's Ribery. ആ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. And സൂപ്പർ. that's gone behind for a Idu. goal kick. Simons. Excellent challenge there, uncompromising. Ribery, he has found a way through. അവർക്ക് ഓടി പോവല്ലോ. Oh, he's enjoyed Pero that. no, He segundo. evidently loves the contest. Now it's Veer. Great chance! Oh. Oh, that was a brilliant. ഗോളി പവർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് 2 ഗോൾ കിട്ടിയപ്പോ. Really must be thinking what he has to do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. This time, surely. Now, who's going to be first to this? Speed That run. was very necessary. It's their second corner of the game. എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പീഡ് റൺ ഇടക്കൊള്ളു, ഹെൽപ്പൊന്നുമില്ല. Too much on it. ഗോൾ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് റൺ. Easy claim for the keeper. എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ല. Looking to go forward now. ഇവനെ ഇവര് ചിലപ്പോ ഒരു സെർവർ വൈസ് പണിയുണ്ടാവും, അതായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്പീഡ് റൺ. ഇപ്പൊ മുംബൈ സെർവറിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം. Lovely pass, but can he get there? Oh, what has happened here? ചിലപ്പോ റാമ്പിലുണ്ട് സ്റ്റോറേജിന്റെ ചിലപ്പോ അതുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഇഷ്യൂ വരേണ്ട കാര്യം ആ സ്റ്റോറേജിന്റെ ഇതിന്. Oh, nicely intercepted. അല്ല റണ്ണറായിട്ടാ FPS ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. And the half-time whistle goes. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. Substitution for Norway, number 17,
So off we go once more. Coming on the field. Adrian കൊണ്ടു എല്ലാ തവണയും പത്താൻ അടിച്ചിട്ട് കയറിയില്ല. That's put pace into വേറെ crossing. അടിച്ചപ്പോഴും കയറി. Substitutions taking place. And it's Xabi Alonso. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Gravenberg looking to penetrate opposition lines. എന്റെ പൊന്ന് രണ്ടൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ ബോക്സ് ഗിയറ്റ് തൊട്ടെത്തിയടാ ഗോളി. ഗോൾ ഇപ്പൊന്നും വരില്ലല്ലോ, നേരിട്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കണത്. The stands now are very audible. Bernardo എച്ചിന്റെ Silva. കണ്ടോ Kubo. എച്ചിന്റെ കൊണ്ട് എല്ലാ ഗോളിയുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. Most ഭയങ്കര necessary. ടീം പറയണേ. That was well played, well stopped. He's picked his way through. Neymar. This is from Neymar. എടാ നെയ്മറ് And a terrific വിളിച്ചവറ. save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Good ball, good take. Xavi Simons. Time and again they are repelled. Ribéry. He's had a fair tumble under that challenge. Has a shot. എന്റെ മോനെ Good try, very Raven good try Barchi. in fact. I think it was one of ആകാശമുട്ടൊക്കെ those അടിച്ചു bits വരുന്നുണ്ട്. where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Played out wide. Back into the middle. No, that was never going to make it. Could be danger here. And the assistant referee has his flag raised. ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഓഫ് സൈഡ് വിളിച്ചേക്കണ. ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്താ ഗോള്. നേരൊക്കെ കാണിക്കും. Looking for the run. Gravenberg. Gravenberg ploughing through the middle. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That has been cut short. And here's Neymar. Kubo engages and forces him off the ball. Now it's Haaland. Xavi Simons. He's got plenty of space out wide here. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. That's just playing it safe and സാറേ simple. ഉള്ളു അവിടെ കിടക്കണം. അസവിന്ദുവേ തട്ടമിട്ട് Roberto Carlos. And here's Bernardo Silva. Gravenberg gets a foot in here. He's going to be disappointed with that. And it's Cristiano Ronaldo. Howson with the foul. ക്രിസ്ത്യാനാണൊക്കെ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞക്കാട് എന്തിലൊക്കെ കാട്ട്. Rear booking. Well, maybe he thought they were already promoted, Peter. It's a silly card to pick up. I just think it was a cheap foul to give away. That is some save from Khan. നീയും കൂടി തുടരണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ. ക്രിസ്ത്യാനോ Pressing റൊണാൾഡോ. high and with purpose. Now it's Ribéry. He is through here. Now it's Olise. Oh, takes the shot. What a hit. The save was firm. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. ആ It's a nice നന്നായിട്ടുണ്ട്. idea, but the execution was lacking. Hakimi. That has ended up in no man's land. No, that's been intercepted. Haaland gets Offside. flagged offside. സ്വാഭാവികം. Tries to pass it through, and he's intervened well there.
It's lofted through here. Well, jeopardy does remain here. There have been numerous notable cases of teams throwing it away from this position. Yes, Peter, but that's something I don't quite see here. As long as the players keep calm heads, as they have done until now, I can't see it. ആരെടുത്ത് കൊടുത്ത റഫറി അത് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ചെയ്താലേ. Out towards the flank. Aims beyond the defence. Goes for goal! എടാ Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. There will be 1 minute added time. Posh. And it's Chiellini. And the referee brings it promotion to a കിട്ടിയിട്ടാ. close. And we come to A you win, now with a a quick triumph, Division a 3. time to crank up. എത്ര കളിയും 8 കളിയും ഡിവിഷൻ സ്കിപ്പിംഗ്. ഒരു തരത്തിലും പൂട്ടാൻ പറ്റാനുള്ളതാണ്. ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഹെഡ് ചെയ്യണ ഇട്ടുകൊടുക്കണ ആരാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? കാരണം ഞാന് ഒരു